Well, so let's try doing that. Welcome back to the streaming. This is Slash talking to you, and we'll right now understand more aspects about the masculinity. So at first, we need to understand what is the base of masculinity, right? So what is actually masculinity and what literally is femininity too, because masculinity and femininity will go in the രണ്ട് side എന്ന് പറയുന്ന ഒരു setup ആണ്. We will see that it's both masculine and we could see the feminine side. And mostly we see masculinity in man and femininity in woman, but the modern generation is completely turning this shit upside down. And completely upside down, what you would see is men getting more weaker. Like their estrogen is hitting up, they are becoming a more feminine type of personality that we don't need. That society don't need to actually have. How is the signal strength and such stuff? I think it's going good. So ഏറ്റവും വരെ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you need to know what is masculinity. We just get on to that. So what it says, masculinity is a set of attributes, behaviors, and roles generally associated with men and boys. Why did they say men and boys? Is literally because masculinity can be two types: mature masculinity and immature masculinity. Immature masculinity is what we see everywhere we see this type of masculinity. There's the immature masculinity, and we don't want to have that in this world. But since we have no purpose to live, the purpose of the human masculine side is over. Like we have created everything, we have built every structures, every technical aspects, every chemical properties, everything. And what left would be at least like 1 or 2% of what human intellectual within the limit can, what they can do, they have achieved most of it. So we are in the generation where the masculine purpose is over, but we need to sustain it. Because that is an important thing. Like this is something that we got from the nature. And why do we need to abandon it just because we have created a world by ourselves which is not even good for living, surviving with a good social structure, without even loving, without following the Jesus Christ commandments? And how way do we actually need to live a world like that, abandoning your masculine side? It's like you living as a man, having no purpose to live. Your soul would be meaningless to live here. You know what I mean? The weak energy must be mostly feminine energy, and the dominant energy is more masculine, and that's why most people don't even want to try hard to achieve that, because they seem like they lack the purpose. They don't have that purpose to achieve it. So GPT-ലോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും മച്ച് ബെറ്റർ. See those are healthy and toxic. We'll just read out all these things. Masculinity is a set of qualities, behaviors, and roles that society typically associate with being a man, but it's not just one fixed thing. It has layers: biological, psychological, cultural, and personal. At the basic level, people often connect masculinity with traits like strength, confidence, leadership, and the ability to protect or provide. Messages.
only the part of the picture. A deeper move down to view of masculinity, views quality, national purpose, courage, discipline, all type of stuff. So this is masculinism and acting tough all the time. It's more about being solid internally so you can handle pressure, protect what matters, and stay grounded no matter what's happening. So what this literally means, you have that internal confidence to be masculine, which could literally mean you need to see yourself what you are inside. So if you want to strengthen yourself what is inside, you need to know your flaws, right? You need to know your weakness. You need to know what you are, what you are about to be. You need to know, understand every type of things that you actually go through. Your deep inside self that doesn't even have, and we told this fan of deep inside self that doesn't have any kind of value or the society, and you cannot become a masculine man. In order to you to be masculine, you need to have that elements within you to understand what is going on inside you, right? So if you cannot focus on such things, you'll definitely fall into the traps of confusion, and you cannot have a structured, confident character that you want it to be. It's going to literally shake your ass up all the time. So yeah, masculinity, it needs to be that strong. And in order to be strong, you need to seek yourself inside what you are actually made of. You may be a jester, you may be a rapist, you may be a person who wants to get more money, so pride, craving for that. So what you need is you need to know what you are, your flaws, your falls, like how you're falling, how you're getting up, everything, your greatness, your positives, your weakness, everything that you need to know to actually understand the layers of yourself. What is happening? Hey, jingle bell, jingle all the way. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ മച്ച് മോർ ഫർദർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആക്ച്വലി നീഡ്, right? So this is a take that in your mind, like responsibility, taking a responsibility is important. That അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമുക്കില്ലെന്നാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഫീൽ എ ലോട്ട് മോർ വീക്കർ. നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചടങ്ങ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും when you feel like you are not doing anything, that's feminine shit. You become gay there. You fucking gay. What you can do is just go to some gay clubs and fuck with some boys. So responsibility is really important. അത് ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ അപ്പാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സമയത്ത് എന്റെ ലിഗമെന്റ് ടയറായി കിടക്കുമായിരുന്നു എ സി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. ഐ ക്യാൻ ഈവൻ walk, I can even move, I can do any kind of shit there. എനിക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. ഐ നീഡ് ടു ഡു സംതിങ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു പന്തല് കെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പന്തല് കെട്ടാനെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കണം. I have that intention right now, but what happened was എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല. അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ സമ്മതിച്ചില്ല. ലൈക്ക് നീ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം, നീ എന്തിനാണ് ഇതിനകത്ത് കയറി വന്നത്, നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നീ അവിടെ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കും. ഞാൻ എങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കും? ആയിക്കോട്ടെ, നീ സെറ്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വിട്ടു. ബിക്കോസ് അവിടെ I don't want to see the body just my grandpa's body. I don't want to weep there like a fucking child. I just want to do something. അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് I feel like I don't want to sit there.
അങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ റൂമിൽ വന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഐ കുഡ് സ്പെൻഡ് ലിറ്ററലി ഗുഡ് ടൈം വിത്ത് my thoughts and my memories about my grandpa, other than weeping at that spot. So I realized the importance of responsibility that you need to have to take it. അപ്പൊ എൻ്റെ അനിയന്മാരും ചേട്ടന്മാരൊക്കെ അവിടെ പോയി ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് എനിക്കത് പോയി ചെയ്യണമല്ലോ. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ നീഡ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഐ കുഡ് emotional control and feeling deeply but not being ruled by the impulses. Emotional control എന്ന് പറയുന്നത് it's always not about you cannot cry. Definitely you can. എന്തുകൊണ്ട് കരയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് when you keep crying it becomes makes you weak. ഏതെങ്കിലും ചെറിയ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കരയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലിറ്ററലി ഷോസ് ഹൗ യുവർ ക്യാരക്ടർ ഹിംസെൽഫ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പെട്ടെന്ന് സിമ്പതി പിടിച്ചു പറ്റും. ആൾക്കാരുടെ സിമ്പതി മേടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് സങ്കടപ്പെടുക, പെട്ടെന്ന് സെൻസിറ്റീവ് ആവുക, പെട്ടെന്ന് കരയുക എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലിറ്ററലി എ വീക്ക് masculine shit. When you do such kind of shit, I don't see you as a man. It's true. You can cry only when the heart literally breaks you. Like, ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പം മരിച്ചപ്പോഴാണ്. Because I have good memories with him and I've shared a good amount of time with him and I literally loved him. When he ഞാനിങ്ങനെ I wasn't crying like that, but God bless his soul. I was crying like no emotions. Nothing was coming out of me. ശരിക്കും അതായത് മുഖത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷൻസ് ഇല്ല, just like I cry. I think about the memories. There are no facial expressions. I just stay like that's it. It's because അത് ഞാൻ അടിച്ചു കയറ്റി പറയണമെന്നല്ല, ബട്ട് ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ ഇൻ മെനി തിങ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും അത് മോശമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് ഈവിൽ മൈൻഡ്. ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് ഒരു ഐ ഹാവ് എൻ ഈവിൽ സൈഡ്, ലിറ്ററലി എ ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈവിൽ സൈഡ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ചില ഒട്ടുമിക്ക സിറ്റുവേഷൻസിലും മനസ്സ് കല്ലായിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർ അത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ എനിത്തിങ്. എനിക്ക് അതിനകത്തേക്കൊരു എംപതി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി. ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ആവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ even though I'm connected, empathy would be still be absent. That is a fucking truth because I'd be like fucking well, if I see someone getting into an accident, I'll be like, I'm really helping him, but I don't feel like it. എന്തുമാത്രം വേദനയിരിക്കും പുള്ളി സഹിച്ചത്, എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ഉള്ള വീട്ടുകാരൊക്കെ എന്ത് വിചാരിക്കും. I don't feel like that. And purpose and something in your building or moving forward toward. And the purpose ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കറണ്ട് ജനറേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വീട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് now they have started to put നിനക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടം നോക്കാൻ അതിനകത്തേക്ക് പൊക്കോ. പക്ഷെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിന്റെ ഇത് വഴി എന്നൊന്ന് പരീക്ഷയ്ക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കി കിട്ടിയാലോ. That would be the same exact thing that they would be talking about. We don't want such kind of things. And our purpose is low now. Now the world is actually completely overpopulated and no further technologies are developing. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റക്കാണ് ഒരു പരിധി വരെ. ആ സ്റ്റക്കായിരിക്കുന്ന കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലും അതിലൊക്കെ വീണ്. ചിലൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഈ ഹാലൂസിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വൈറ്റ് ആൻഡ്
spiral shape with white and black color patterns and all. It just keep moving like that. We just look onto it. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ we will be like, I have fucked 3 times with the same bitch and she's older than me. Yeah, we speak. We get into a hallucinated mode. We don't want to speak. നമുക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനും പറയാനൊന്നും നമ്മളെ കൺട്രോൾ ആവില്ല. അതേ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. വി ലാക്ക് ദാറ്റ് പേർപ്പസ്. എന്താണ്, എന്തായി തീരണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു, കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഡെഡ് എൻഡ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വി ആർ അബൌട്ട് ടു റീച്ച് ദ ഡെഡ് എൻഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഫോൺസിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ട്രെൻഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, റീലിൽ വരുന്ന പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ, വി ആർ സോ മച്ച് അഡിക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് സിൻസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് പേർപ്പസ് വി ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ടു അവർ സ്മോൾ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലൈക്കിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ലൈക്കിന് വേണ്ടി തന്തയില്ലായ്മ തരം എല്ലാം ചെയ്തു വെക്കുമ്പോഴും they don't see that the purpose is to become like this. അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എത്തിച്ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി യു കുഡ് സീ തൊപ്പിയുടെ ഒക്കെ സ്ട്രീം ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് ഹൗ ഹി ബിഗെയിൻ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ സൈക്കോട്ടിക് പേഴ്സൺ. ലൈക്ക് യു ക്യാൻറ്റ് ഈവൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴുള്ള തൊപ്പിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറും ആ ഒരു സമയത്തുള്ള തൊപ്പിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് കമ്പയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു കുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സീ ഹൗ ഹി ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ്. Like it's a lack of purpose that changed him. He used to stream and he's consistent in it, but he doesn't know what he needs to become. Even if he becomes a great streamer, what next? എങ്ങനത്തുള്ള രീതിയിൽ ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രീമർ ആണ് ആവേണ്ടത്? ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രീമർ ആണ് ആവേണ്ടത്? ആ ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രീമർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ശരിയാ ഗ്രേറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Is it because you get more likes? Is it because you get more views you become a great streamer? Or is it because of you show a great responsibility and attitude towards the people? Is that what makes a great streamer? And you would see തൊപ്പിയ സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ it seems so like vulgar, but we loved it. Entertainment. He keeps us entertained, and that is that point. Entertainment. Doesn't matter somehow. എന്തിനായിക്കോട്ടെ, എന്താണായിക്കോട്ടെ, but if we are getting entertained, we'll still watch him and he will automatically create a way towards the success. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യം. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോ അലിൻ ജോസ് പെരേരയുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറെ കൊപ്രായൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും in the end he's just entertained. He's the most stupid person I have ever seen in the internet, to be honest. But when people see that, people get entertained. Especially പുള്ള ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിലോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയിലൊന്നുമല്ല. കമന്റ് സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ലാഫ്. ഒരാളെ ഒരു ഇമേജ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പുള്ളിനെ ഒത്തിരി ഇട്ട് കളിയാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും that image become an entertaining piece, and he is the joker in the social media. സർക്കസിലൊക്കെ കാണാൻ പോകാറുള്ള പോലെ. So that is what I think about. Like we don't have that purpose. നമുക്കൊരു purpose ഇല്ല. If you have purpose, what we would do is we have that our character would be designed into that state. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു medieval ടൈംസിലാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വാരിയർ ആവണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാണെങ്കിൽ what we would do is we will literally shape our mind, shape our body. We will start to learn skills, compact it, and it definitely reflects in our character. I'll be so strong, I'll be so fucking confident, and that is what I'm gonna bring that to you. And everyone who sees me would feel that aura within me, what I'm having inside me, the inner energy. They will literally feel that shit. And courage, discipline. Most important thing, ഇതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം, ഡിസിപ്ലിൻ.
I'm fucking lazy. Especially ഒരു ഫോൺ യൂസേജ് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു മടിയനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Like really, really lazy as that. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഇത്രയും ലേസി ആവാൻ പറ്റാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. I would spend literally hours sitting at bed. പിന്നെ കാലിന്റെ ഈ ACL ligament പൊട്ടിയതിനു ശേഷം I have like turned to a from level 2 laziness, I have turned that into a level 5, the top tier laziness. I am now sitting on that tire with a crown on my fucking head. I love that shit. അതൊരു കിരീടം എടുത്ത് അതായത് വഴിമട്ടിന്റെ ഒരു കിരീടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അത് തലയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചോ ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. And I like that, and it could be seen in my masculine energy too, but I'm trying to build that up. പക്ഷെ currently I don't have. So it means I'm lacking that discipline, integrity, being the same person in private and public, showing the same attitude. പക്ഷെ കുഴപ്പമെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് when I talk like this, I'm talking so freely. No one is there to interrupt me, so I can be the fucking joker all the time and still talk with you. People won't say shit. പക്ഷെ if I'm getting into social and starting to debate, whenever I talk, I'll be like, ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. And I'll be like, വേഗം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ. Then you will get into a fight. So, you see, അപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് അവിടെ വരികയാണ്. അവിടെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറും ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് വേണേലും പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. When you do streaming and when you get into public and getting into a debate, that is what I have felt. But it doesn't matter, but അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് the inner character. The inner character that you have yourself. If I say I'm masculine right now, I must have the audacity to actually say I'm masculine to the hundreds and thousands of people standing in front of you, everyone starting to oppose you. പിന്നെ എല്ലാരും കുറ്റം പറയുമ്പോഴും you must have that audacity to stay there and say I'm fucking masculine, I fuck bitches. അവിടെയാണ് ശരിക്കും that integration of your masculine character comes out. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. That deeply designs your character. Healthy masculinity is strength with awareness, control without rigidity, confidence without arrogance, toxic masculinity. Aggression without control, suppressing emotions. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? Aggression without control, and what the fuck does that mean is നമ്മൾ അഗ്രസീവ് ആകുമ്പോൾ everything goes out of our hand. You may think like അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു masculine സംഭവം അല്ലേ? Definitely it is, but it is toxic. So what is healthy masculine or the matured masculine? Rather than അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. അതായത് ഒരു മാസ്കുലിൻ അഗ്രഷന് പകരം അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അത് മാസ്കുലിൻ ആംഗർ. What the fuck? Yes. അഗ്രസീവ്നെസ്സും ആംഗറും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ആംഗർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്, പക്ഷെ ഒരു കൺട്രോൾ നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റും. We can actually put a control over your anger. If I'm talking to a bitch, നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ caring out of hand, it's aggression. എന്നോട് എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ചെയ്യണ്ടെന്ന്. അത് നീ പിന്നെ എന്തിനാണ് അത് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത്? നിനക്ക് ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. So this is anger. So when aggression comes, you are like destroying that shit. Which means you can actually destroy your life too with aggression. So കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറയുന്ന have that anger issues എന്ന് പറയുമ്പോഴും most probably that is the lack of controlling the aggression is what the problem. It's not the kind of lack of. It's not about the anger, but it's about the lack of controlling the aggression. Yeah.
I know this bike because I read about these things, learned about these things, എസ്പെഷ്യലി കാലിയും അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെയൊക്കെ ടോപ്പിക് വഴിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I have had കുറച്ചധികം നാൾ ഞാനിത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ even though I'm not 100% right, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ മൈൻഡിനത് കറക്റ്റ്. ഞാൻ ഇത്രയും നാളും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ സംഭവത്തോടൊക്കെ നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു feeling my mind would have when I talk these things, which means for me it is right. What I'm saying is right. Like trust in that shit. Suppressing emotions, toxic masculinity, suppressing emotions, needing dominance to feel worthy. So when I talk about suppressing emotions, ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ മരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞതിന്റെ ഒരു രീതി. Was I suppressing my emotions though? Or was I actually having more control over it? It was mostly I didn't suppress the emotions. If I suppressed it, എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്സിക് മാസ്കുലിനിറ്റിയുടെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ പറയാണ്ടിരിക്കുക. ഒന്നുമില്ല, 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 എടുത്തോണ്ട് പോകാനുണ്ട്. That's it. When you keep suppressing, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് it goes straight into an unconscious side, and it develops into a monster, like a dragon that spits fire, but it's gonna burn our whole entire body, which is gonna not good at all. So suppressing emotions is definitely not a good thing, but you need to express it, but in a controlled way. You need to cry. As I said, you don't cry like you cry like. So you control it and you just express that. The dominance to forward. പിന്നെ ഞാനിതിങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്നില്ല. സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് സിറ്റുവേഷൻസ്, എക്സ്പീരിയൻസസ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് മോൾഡ് യുവർ സെൽഫ്. അതായത് ഇതൊരു ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സിമെന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കുമ്മായം തേച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രതിമയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണ പോലെ ഇട്ട് മോൾഡ് ഇട്ട് സമയമെടുത്ത ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ, ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഓരോ സിമെന്റിന്റെ ഓരോ എന്താ പറയാ, ആ സിമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെറ്റ് ഇതാണ്. ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോൾ then you're gonna mold it. You're gonna fuck with that shit later. And that is what it is. And then needing dominance to feel worth. Craving. Starving for fame. That's what I said. Needing dominance to feel worth. And then think especially you could see in this movie sites, celebrity, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കൂടുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you could see many people who literally wanted to like feel, I need this, I need this. Especially you can see that same energy from Ronaldo. He wanted to become the top. He wanted to become the best. He wanted to become that person. He's craving for that. And that is a toxic masculinity. What the fuck? Ronaldo is the best masculine person I've ever seen. Shut the fuck up. I know what I'm speaking, my brother. That is what toxic masculinity is. When you crave for that, when you അതെനിക്ക് വേണം എങ്ങനെയെങ്കിലും നേടിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു ആക്രാന്തം ഉള്ളത് ശരിക്കും ടോക്സിക് മാസ്കുലിനിറ്റി. And you don't come and argue with me on that stuff. Because it is, so you would do anything to actually gain that. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കളികളിലൊക്കെ ആളുകളോട് if you could notice that he's craving so much. Actually, I think he's manifesting it. Like പുള്ളിക്കാരനത് എനിക്ക് വേണം അധ്യായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് he's literally manifesting such goals. And you could see goal ഇങ്ങനെ കയറുന്നതിന് പകരം it's gonna touch on all those ass and just getting into it. So what does that mean? It means, and literally he celebrates it like it's like he did the scissor cut and he did made the goal. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് he gonna enjoy such things. And you will see how
weird that you literally would feel such kind of things. So എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം തോന്നി. But there is a kind of a character energy that Ronaldo sharing, which is a bit toxic. He craves for that authority, pride. And Bible literally talks about how you literally never need to have that, how you need to humble yourself before such things, because these are all just materialistic things that you don't need to have in your life to be to survive. But you want it because you are obsessed with that materialistic things, so that you don't humble yourself in front of anyone and just live it. If someone just robbed my shit out, and if I could stay so calm, because I have a trust in myself that I'm gonna build that up again with the strength of my Lord, that is masculinity. That is something beyond the respect, that you would gain respect beyond anything. Even the angels would start to respect you if you do such kind of things. That is the extreme belief that you can ever have. It's not. I'm not telling you that you need to get all your money away and start praising God. It literally means you make money, but suddenly if it goes, can you still have the confidence God is with me and I'm gonna make money just by trusting in God? I'll eventually gain that strength. And that such kind of belief is the truest belief that you could ever compare it to any other belief. കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസഷനാണ് the possession of money. And if you can get over such possessions, that is not a simple human being thing. See what that means? Think about that. I think masculinity എന്ന് പറയുമ്പോൾ you could see the examples of Maximus Decimus Meridius. It's a real warrior and നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് സംസാരിച്ചു വരുന്നത് I don't know if we have talked about this topic. Have we? Maximus Decimus Meridiusനെയൊക്കെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. I have talked about it, talking about how that warrior energy, and this is about Magomed Sharipov, and he is literally in the flow state, and he's one of the most beautiful fighter that I have ever seen, because he literally gets into that. He gets in that flow state, bro. Like his spinning kicks are so amazing. You literally want to keep watching. Like beautiful. He's a beautiful fighter. I usually don't watch women's videos about talking about masculinity. Women can only talk about their own feminine shit, but they can talk about masculinity. But at least she is talking some points which is precisely right. So Lucifer Nahuima, this is something that you really need to know when you talk about psychology and your intentions over this world. At least when you have a purpose, this is something that you literally need to balance it. That's the thing. So whereas according to Rudolf Steiner, the Lucifer acromantic forces are two opposing spiritual influences that shape human consciousness. They are not meant to be taken as simple
good versus evil, but as an imbalances that pull human beings away from a healthy center. Lucifer pushes about the excess of spirit, imagination, detachment from the reality. And this concept is mostly connected to the monks that you could see that എന്തെന്നാണ് ഞാൻ പറയാറ് the monks that who lives in the Himalaya like അവിടെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീംസുണ്ട് they don't share anything. At least they are not doing anything good for the humanity. So which means they are completely obsessed in the spirit, in the imagination, and they go detached from the reality. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഗുരുജി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവളെനിക്ക് കിട്ടുമ്പോഴത് anyone be like ആ സോള് പരാഗണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ സോളിന് സൂര്യകിരണം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എനർജി ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചോ 500 രൂപ they are detached from the reality and നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരെ പിടികിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ട്രാവൽഡ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിമെൻഷൻ അതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് പിടിക്കൂല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാറ് this is like exact same thing. They would get like detached from the reality. Now they need actually literally they need to have some obsession over this world. Core qualities, pride, ego inflation, and special above others. Definitely could have. Oh, മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും വെൻ ഐ മെഡിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ 1 hour ഒക്കെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഐ എം യുണീക്ക് ഐ എം സൂപ്പർമാൻ I would feel that there would be an ego inflation like I think I'm special. I think I can read. എൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I would start to read people even they finish what they speak. Like അതെന്തെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമായിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയും ഇവന്മാരെന്താ പറയാൻ പോണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഗസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ സിൻസ് ഐ ഗെസ്റ്റ് ഇറ്റ് now it becomes more. ഇവർ സംസാരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. I would be like, yeah, അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ എനിക്കൊന്നും കോൺവെർസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനൊന്നും സംസാരിക്കാനൊന്നും തോന്നുന്നു. I feel that. I have felt that many times. Yeah. That's not a good thing. Pride, ego inflation. Ego inflation and all this, I mean, you can actually control those things. Ego inflation എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈഗോ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം പോസിറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ Luciferic would actually lead you to a positive inflation, which makes you feel like, yeah, you are special and you don't need any kind of violence, but you literally, അതായതൊരു എന്താ പറയാ as you have seen the monks, right? Even when they talk, you could actually see അവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുക വിച്ച് മേക്സ് ദം ഫീൽ ദംസെൽസ് ലൈക്ക് നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വേറെ തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് സോ അത് കുറച്ചെല്ലാം അങ്ങനെ കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു ഒന്നതുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വുഡ് കീപ് ദം ഓൾവേസ് ഈഗോ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് escapism into fantasy, dreams, no spirituality without it. പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് വി കീപ് സൈലൻസ് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ സൈലൻസ് കൂടുതൽ മാക്സിമം മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാനും നോക്കുള്ളൂ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ആക്ച്വലി മേക്ക് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ജോക്കർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗെയിം പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ വെച്ചാലും they not gonna get into our level of intellectual idea so we keep that silence and overrealism living in what should be so what it is what is അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലത്
അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്തോന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് I become a fake version of myself. A rebellion against structural limits. True. So, I don't trust in laws. ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്കതില് ഈ നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ലോസ്, നിയമങ്ങള്, ശിക്ഷകള്, I don't trust in such things. I always want, if you do something wrong, really wrong, kill. കാരണം ഇത് ഓരോ സ്ട്രെങ്ത് അത് ഈ ലൂസിഫറിക്കൽ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലോട്ടൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനും മസ്റ്റ് ഫേസ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് സിൻസ് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നവരാണെങ്കിലും വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് മണി ഫെയിം ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ് എസ്പെഷ്യലി ദ പവർ വെൻ യു ഹാവ് ദ പവർ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി just transform the case. Like you can just decide who really want to win in that case. അപ്പോ മെയിനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു തവണ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും കസിനും മാത്രമേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചായ കുടിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കളമശ്ശേരിയുടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പണി തീരാത്തൊരു ഹൈവേ ഉണ്ടാവും അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഉട്ടണൊക്കെ അടിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഏതോ ടീംസ് ഏതോ പശുക്കളെ ഇടിച്ചു കൊന്നെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടു അറ്റാക്ക്. ഞങ്ങളാണ് കാറിന് കൊണ്ട് ഇടിച്ച പശുവിന്റെ ജീവൻ കളഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ വെറുതെ ഇടിച്ചു. സോ ഫക്കിങ് അത് ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഐ കുഡൻ സ്റ്റിൽ അതിപ്പോഴും എനിക്ക് അതിന് സത്യം പറഞ്ഞ പക വീട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് അതിന് റിവഞ്ച് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു നീറ്റിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. ഐ വോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് സച്ച് തിങ്സ്. ഞാനിത് കേസിനൊക്കെ പോയി എന്നെ ലേറ്റർ റിയലൈസ്ഡ് കേസിന് കൂട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. cannot win and you have to wait at least for your 10 years to actually get the case solved. പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതില് ഈ ലൂസിഫറിക് കൺസെപ്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലുള്ള ഒരു സംഭവം പോവും. അല്ല ഇതിലും കൂടെ വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉഷാർക്കുമാരെല്ലാം കുസാൽത്തി മുന്തിരിങ്ങയായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം you will have to start rebel against such things. And that is why I'm talking like this in this way because I'm a kind of a rebel. Are you Lucifer? I am somewhat. Selection by beauty, mysticism, and illusion. I do that. I do that. Illusion. Illusion അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ പ്രാന്തനാവുമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകും. സോ ഐ ഡോണ്ട് യൂസ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു യൂസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. പിന്നെ മിസ്റ്റിസിസം എനിക്കറിയില്ല വേർഡിന്റെ മീനിങ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മിസ്റ്റിസിന്റെ മീനിങ് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പാടില്ല. സെലക്ഷൻ ബൈ ബ്യൂട്ടി. In that case, in that case, everyone is luciferic. Everyone who follows these kinds of trend and love following them, to have that fame. How you can have that fame? വെറുതെ ഒരു കച്ചറ ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you can never get that fame. അങ്ങനെ ഒരു ഫെയിം കിട്ടണം എന്നാണെങ്കിൽ you need to actually focus on your looks, focus on your beauty. So even don't think like this is a woman thing, but always men also do that. Why? എനിക്ക് ബ്യൂട്ടി വെച്ചിട്ട് സെലക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ I could have taken my glass off and I could have put my hair in a much more better way. And I would have turned into a fucking narcissistic American psycho. So, അത്ര വലിയ രീതിയിലുള്ള സെലക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ I would do that. Because in order to have good date
and beautiful sex, you need actually a good look. You need a good look. You need to seduce. Yeah. And women live by that concept. Women live by seduction. Only അവർ നമ്മളിപ്പോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളവരെ നോക്കുന്നുണ്ടോന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ they internally feel like ഈ ചൈന ഔട്ട് ഹെയർ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അറിയാത്ത പോലെ നിൽക്കാം. ഫോൺ നോക്കാം. കോഴ്സൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. കാര്യം ചെയ്യാം. 5 മിനിറ്റ് അഭിനയിക്കാം. ലൈക്ക് ബട്ട് ഹെർ ഐസ് ഇവിടെയാണെങ്കിലും all concentration would be surround. Okay, he's looking, he's looking. You don't. I have seen that. I've seen this kind of thing. So they use their beauty. Animal സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വുമണിനെ സെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്ട് മെയിൽ വുഡ് ഡു ഈസ് മൈൽ ഇപ്പൊ പീകോക്കിന്റെ കൺസെപ്റ്റിലാണെങ്കിൽ look at this page second eye. They would be so that അവർക്ക് എത്രത്തോളം കൂടുതലും they get attracted to such males, which means they are seducing using the beauty. So that's also, and also Lucifer is someone. ബൈബിളിലൊക്കെ ബൈബിൾ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാം. I have heard that Lucifer is one of the most good looking person. I've seen that. You know, pulls your more and away from reality, into illusion, fantasy, and spirituality. Damn. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇത് തോന്നി. We have seen many people falling into this like an illusionary trap of anime. Have you seen that? And that illusion would actually manipulate their character. അവളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് കൊണ്ടുവരാറാണ്. I'm not saying that അതൊരു ബാഡ് തിങ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. It's not a bad thing. Don't consider this as a bad thing. When you see such kind of characters, ഇപ്പൊ നറൂട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ, നറൂട്ടോ ആയാലും സോസ്കെ ആയാലും, you could see that അവർ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ ലൈഫിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും they become more disciplined. They focus on their workout. They focus on getting successful. So എനിക്കൊരിക്കലും വേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞു. You need to have these type of things, but with a control. You need to know when to balance. അത് കൈവിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് you become like a alien. മനസ്സിലായോ? When you're into the free man. What? How do you spell that? Sure. Acrimanic. Yeah. You, okay. ഇതിന്റെ സ്പീക്കർ ബട്ടൺ ബിങ്ങിന്റെ അപ്പം കൊണ്ടൊന്ന് നോക്കും. എന്താണ് ബായി? The fuck is this shit, bro? You can literally see ego coming within me too. I'm not trying to suppress it. I'm letting it out. This shit, man. Where the fuck is this shit? Spell this shit. How many times I'm asking?
Bullshit. Spell this shit, bitch. Fucking bitch. Shit. What? What? The fuck? Where's the reader? Read it out. Aromatic. What? I couldn't. Aromatic. Aromatic. Yeah. Aromatic. 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 That's it. You see how my ego led to satisfaction of my search? Aromatic. And so I'm not rejecting these things. We need to have this ego. You need to know how to use aromatic. So aromatic force is the opposite excess of materialism, control, and pole. Aromatic force is the opposite excess of materialism, control, and pole, which literally means obsession over money. എന്തിനോടെങ്കിലും അതായത് the thing that you have like പൈസേനോടുള്ള ആക്രാന്തം കാറിനോടുള്ള ആക്രാന്തം ബൈക്കിനോടുള്ള ആക്രാന്തം everything puts into this affirmative thing. അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ചില സ്പെസിഫിക് പാർട്ടിനോടൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ഒബ്സഷൻസ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒബ്സഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും that is an extreme version of affirmative. But when you get too much obsessive with the spiritual side, you could see people go streets like വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാരെ കാണാം യേശു 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 യേശുവാണ് എൻ്റെ യേശുവാണ് എൻ്റെ നാഥൻ യേശുവാണ് യേശുവാണ് വാ തുറന്നത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ which means they're so much spiritually elevated. അപ്പൊ അവര് ഇത്രയും എക്സ്ട്രീം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും it's also not gonna work out. You know what I mean? Core quality is extreme rationalism, only believing what can be measured. Always correct പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് completely obsessed over logical things. ദൈവത്തിനൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കണില്ല മോനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണമെന്നുള്ളൂ മനുഷ്യൻ അണ്ടി what they would actually focus is you want to think logically all the time. They would have that logical thoughts always. uh, Science and science. I'm only trusting science and പറഞ്ഞ teams completely logical. അവൻ എൻ്റെ £2.50 മോഷ്ടിച്ചടി അവൻ ആ കണക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ £2.50 അവൻ കുറച്ചാ പറഞ്ഞ്. So you become much more obsessed with these kinds of things. But what happens if it's a Lucifer? 2 കുറച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും വളരെ 50 കുറച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും I would have given that. I need my complete house or something. Can give you that. What? എന്നോട് പറ പിന്നെ psycho. That is that if you don't have the control over these two things, that is what gonna happen. And don't think like I'm the perfect person to explain this thing. I'm a kind of a luciferic person. I'm a kind of a psycho. I will literally give up my money to people if even though they don't deserve that. I will literally give 5 star to you, even though they speak like to Uber drivers are going to go back to some surgery and when I go back, I would be literally putting in 5 stars. So what happens? So വേറെ ആൾ വരുമ്പോഴും 5 star ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ കയറി ഇരുന്ന് ഇവനും കിട്ടും അടുത്ത കൊണയടി. So
No man, I give him literally 5 stars because അവൻ ചിന്തിക്കണം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും he gave me 5 stars. Such a beautiful person. He's a beautiful soul. How can somebody give that? Do that? Without nothing expecting in return, he just gave me something which would bless me in my career. So, that's it. പിന്നെ മെറ്റീരിയലിസം denying anything spiritual. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ സംഭവം control rigidity systems and mechanization. Control rigidity systems and mechanization. ഇതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതെനിക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കാം ഇതൊന്നൊന്ന് ചോദിക്കാനോട് ചോദിക്കാം ചിത്രത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്തുമയിലാണോ താൻ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ പറയാം and fear based thinking cynicism എന്താണ് cynicism നോക്കിയേക്കാം എന്താണ് സിനിച്ചേച്ചി Let's see. What is it? The inclination to believe that people are motivated purely by self-interest. Skepticism. എന്താണ് ഈ skepticism? വൈദ്യുതി Fuck, this is not what skepticism is. Skepticism is just skepticism എന്ന് പറയുമ്പോൾ skeptical attitude ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കണം doubt as to the truth of something. അതൊരു doubt as to the truth of something. ഒരു കാര്യത്തിന്റെ സത്യത്തിന് സംശയിക്കുക. Right? That is what skepticism is. Even though they think that that is true, they will still have doubt. And if you think like your wife is pure, but deep inside you still doubt. Only in your parent you will have that. That is what it is called skepticism. Such people would have a great life in this world. An inclination to believe that people are motivated purely by self-interest. An inclination to believe that people are motivated purely by self-interest. അതായത് അവനവന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുവാണെന്നൊരു തോന്നല് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടാവുക. റൈറ്റ്? ഫിയർ ബേസ്ഡ് തിങ്കിങ്. ഇതൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും അവനാൽ പിടിക്കപ്പെടും. ഈവൻ വെൻ യു ഡു ഡ്രഗ് റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് അതായത് ഹ്യൂമാനിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരിക്കലും ആളെ they don't get into risky things, especially drug dealing ആയിക്കോട്ടെ ട്രേഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഗാംബ്ലിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ബിക്കോസ് അവരുടെ ലോജിക്കൽ മൈൻഡ് സമ്മതിക്കില്ല. അവരുടെ ലോജിക്കൽ മൈൻഡ് ഓൾവേസ് looks on the risky elements and they would say according to logical things it's better to follow what is less risky and we don't follow high risky and people who are motivated by the masculine thing who speak at the testosterone they would literally studies into someone they literally while testosterone ടെക്നോളജിക്കൽ വൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ബിറ്റ് ബാക്ക്വേർഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് പുറത്തേക്ക്. എനിക്കെന്ത് while testosterone is known to promote risk
risk-taking behaviors. The impact of gambling motivation is not clearly established. Why the fuck you don't clearly establish if the testosterone is they have that more tendency to take risk, which means gambling is one of the best option to take risk. So even you don't fucking establish, I know that fucking shit. So they take risk. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് you could see many toxic masculine people could literally you would see them playing cards over money. Still have they need to feel that they have to have that testosterone boost or that hype of that adrenaline when they put their money. അതായത് നമുക്കൊരു റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ കളിക്കുമ്പോൾ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു രസമാണ് രസമാണ് പക്ഷേ ഐ ലവ് ദാറ്റ്. ഞാൻ ഗാംബ്ലിങ്ങിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഞാനിപ്പോ 2 മാസം കൊണ്ടൊരു ഒരു 6,000 എബോ കളഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അതേപോലെ ഹാവ് ഗെയിൻഡ് ഓവർ 4,000. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ 20 പ്രൈസ് അടിച്ചാണ് മൈൻസ് കളിച്ചിട്ട് 100 ഇട്ടിട്ട് 2,500 ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ 2 തവണ എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ലവ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ്. Unfortunately, it's just a mechanization. So what happens is, fear-based thinking. So people who are more acrobatic thinking logically, what that happens is they won't take risk. And also of individuality becoming like a machine. വേലക്കാരനായിരുന്നാലും നീയൻ ടെർമിനേറ്റർ X100 slave machine. Because when you won't have that individuality, ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രീം കേസസ് ആണ് ട്ടോ. ഇത് ഒരിക്കലും ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല പറയണത്. ഒരു എക്സ്ട്രീം കേസസ് വരുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ലോജിക്കലി അവനെ ശരിക്കും അവന്റെ ഒരു സോൾ അല്ല ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവനെ ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഒബ്സസ്ഡ് തിങ്സ് ആണ് അവനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഒബ്സഷനാണ് അവനെ ശരിക്കും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് ഇഫ് സമ്മൺ സേസ് ഞാൻ നിനക്ക് $1 million തരാം, നീ നാളെ ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് പീതാംബരൻ സാറിന്റെ മുറിയിൽ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he will literally do that because he don't have that individuality. What he sees is money, 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 and he won't literally do anything. And that is what many only fans, porn actors would do because they would give up their body to actually get them. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാരണം അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫീമെയിലിന്റെ ഒരു ഇത് അപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ടോപ്പിക് യു കൺ സീ you look onto the female historical things, what you have seen, ബാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽസിന് കുറച്ചേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലൈക് ഝാൻസി റാണി ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്തായിട്ട് ദിവസം വുമൺ ചാവേറായിട്ട് നടന്നൊരു വുമൺ സീസം അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. മെയിൻ ആയിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വുമൺ യൂസ് ടു അറ്റാക്ക് mentally, like mental manipulation, which means ഒരു ആണിന് the easiest trap for him is lust, and woman knows that well, and she have that secret room key to open that thing because when she actually exposes her body, that person get interested in her. And when you're so close, she would demand stupid things, and your stupid brain would be like, I'll do that. Just let me fuck you. Just let me put my dick in your fucking pussy, and that bitch will literally give that to gain something. And this motherfucker is a stupid person. He will literally do that. And since he's so masculine, he needs to he will literally do that too. So woman plays mentally and men plays physically and mentally. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, ഞാൻ getting back into this topic, അവിടെ they have built an individuality like a snake. പക്ഷെ as an acrobatic extreme person,
People literally don't have any character. You literally force him. He's a, like a drug addict in a pole. Literally go behind such things, such materialistic things. So in simple terms, a man pulls you downward into rigid, lifeless material reality where everything becomes mechanical and soulless. A man pulls you downward into rigid, lifeless material reality. അതൊരു നൂറോടെ നോട്ടെടുത്തോട്ടെ, 2000, 2000, 500 നോട്ടെടുത്തോട്ടെ. You're so obsessed with that, but does this have any meaning? Or does this have any true value? True value as a life, as you are a person who are surviving with life and death threatening situation. Do you think this money would have value if you know that you are going to die today? Don't give a shit about money. You give more importance about the souls that you see around, right? But these kinds of individualities would completely obsessed about all these lifeless things, which would keep them in a state of trap, of not understanding what the purpose of their life is. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നെവർ അതിനെ തള്ളിക്കളയല്ല ചെയ്യുന്നത്. I'm talking about the two extreme things and what you need to do to learn from these things and place yourself in that balanced state. You need materialistic obsession as well as you need that spiritualistic obsession to keep it together. Yeah, that is what you need in the end. And the human balance, Steiner's key idea. നിങ്ങൾ അത്രക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും സയന്റിഫിക് റീസണിങ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ you should definitely fucking read Rudolf Steiner's books. It is literally a combination of spirituality and science. അതേപോലെ പാരസെൽസസും അതേപോലത്തെ ഒരു സ്കീമാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. പാരസെൽസസിന്റെ ബുക്ക് ഓഫ് തിയറീസിലും he would connect that spiritual side and the um, scientific side together. I think അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഈ കോപ്പറിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹീലിംഗ്, ഹൗ ദ കോപ്പർ വുഡ് ഹീൽ എന്നൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. Sure about that. I haven't gone deep into parasynthesis. Because I need to go much deeper into forced. Gauche. Goethe. No, I don't know how to spell it. I would say Gauche. Goethe. Goethe. Forced എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റോറി കുറച്ചും കൂടി defines about how you need to live your life, how you need to see your life. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ചധികം ഉണ്ട്, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ആൻഡ് സ്റ്റെയ്നർ ഈസ് ലിറ്ററലി ഹി ഹി എന്താ പറയുക, ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്സ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ. Steiner believed the goal isn't to eliminate these forces but to balance them. 6-7, 6-7, 6-7. This is the fucking thing that too much Lucifer. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്തോ ടു മച്ച് ലൂസിഫറിക് ആയുള്ള കുഴപ്പമുണ്ടാണ്, ടു മച്ച് അഹ്റിമാനിക് ആയുള്ളൊരു എഹ്റിമാനിക് ആയുള്ള കുഴപ്പമുണ്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ടു മച്ച് ലൂസിഫർ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് യു ബിക്കം ലോസ്റ്റ് ഇൻ illusion, ego, spiritual fantasy. With too much Achulmanic, what becomes, you become cold, controlled, disconnected from the soul, soulless. അവന്റെ ജീവനില്ലാത്ത മുട്ടനാടാണ് എന്നൊക്കെ ചിലരെല്ലാരും പറയാറുള്ളത്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു വാക്കാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിച്ച് മീൻസ് ഈസ് അഫ്രിമാനിക്. പിന്നെ അവനൊരു കിളി പോയക്കനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഹീസ് മച്ച് മോർ, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ചാൻസ് ഈസ് മോർ ലൂസിഡ്. People call me Lucy. Ideal path is what Srinath connects to the Christ principle in the balance world.
That is the importance of Christ. He called it as a Christ principle because Christ was at least following these things. Now this is gonna get too much of a blasphemical thing, but ആരും ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു evil thing ആയിട്ട് കാണണ്ട. That is how you would get into that class from the stage. You feel like, damn, he's talking blasphemy, blasphemy, shut the fuck up, you are not supposed to talk about Jesus in such a way. No, bro. I'm talking about in a way that how you need to balance, how you need to have spiritual thing and materialistic thing, how you need to balance. And Steiner named it as Lucifer Freeman. It doesn't mean that this is Lucifer evil and this is another evil. No. Okay. Steiner believed the goal isn't to eliminate these forces but to balance them. The ideal path is what Steiner connects to the Christ principle. So, imagination is the ground of logic is humanist. Spirit and matter are interrelated. Spirit is what spirituality and matter is what the materialistic, luciferic or phlegmatic. And imagination is ground. Humble, be humble. Don't think too much. You must never think about higher things. Always stay. താഴ്ന്നിരുന്നിട്ട് അത് കൊക്കില് ഒതുങ്ങാവുന്നത് മാത്രം പോയിട്ട് കൊത്തണം ഉണ്ണാം അവന് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം stay here and you don't need to go beyond your intellectual self. You will get into a fucking madman. You will be a fucking madman. ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാൻ പോയതാണ് now I have turned back. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. Please do start to isolate yourself, stop talking to people. You start to see people like bullshit. What they are doing is such a stupid thing. And you'll be so much obsessed with your own thoughts, which is not good at all. ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ഒറ്റ പോയിരിക്കാം, മോകം മൂടി പോയിരിക്കാം. No, at least you need to have a social connection. Without that, there is no difference between living in hell and living here. Or I mean, and logic is humanist. Think logic. Bring that love in logic. Bring that masculinity in logic. Take the risk in logic. You see a person about to die. അതായത് ഈ ലോകം മൊത്തം തീർന്നു അതൊക്കെ ഞാനും ഒരുത്തി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒലിപ്പിക്കലും ഇത്തിരി കൂടും ഒരുത്തനോടാണ്. Now it's gonna get into gay shit. But see, അവിടെ അവന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. You need to at least give one kidney to. Okay. ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അക്രമാനിക്കായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you will see ഞാൻ എന്തിനാ എന്റെ കിഡ്നി കൊടുക്കണം, എന്റെ കിഡ്നി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം, എനിക്ക് റിസ്കിയാണത്. എന്റെ ഒരു ലിവർ കംപ്ലൈന്റ്, എന്റെ ഒരു കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ്, എനിക്കത് പിന്നെ ഞാൻ ഡെഡ് ഡൗണാണ്, എനിക്ക് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ ഒരു ജീവൻ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. I don't take risk, bro. I don't give you my kidney, bro. But if you think logically with more humanized level of thing, it's a soul. He needs to live. I'll give my kidney. I'll give you. Now that is different. Now that is where you think logically, but with a humanized form, or at least to think with love. As the Bible says, to love your enemy, love your person, love your neighbor. That is a Jesus commandment. So you need to follow these Jesus commandments at first. Don't worry. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റീനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കും. I'm talking about the truth is, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമാൻഡ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ, അല്ലെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമാൻഡ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നെവർ ഗോണ ഹാം എനിവൺ. ഒരുത്തനെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹാംനെസ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഫോളോ ദീസ് കമാൻഡ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് എവ്രിവൺ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടു ഫോളോ, ദിസ് വേൾഡ് ബിക്കംസ് എ ഹെവൻ. You know that, I know that, and don't say that Jack's a lie. ഒരിക്കലും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനോ വിമർശിക്കാനോ താഴ്ത്തി പറയാനോ കൊല്ലാനോ പറയുന്നില്ല. We do that just because our ego is inflated.
We do that because our ego is getting hurt. But if you do that, you become a geisha. But see, you do that, and you forgive a person just because my law told me to forgive. Now you become masculine. But if you forgive a person just because you are weak, you don't know how to fight with him, and you say, I don't know, it's okay, bro. I want to fucking slap you again. You'll be like, it's okay, bro. That's weakness. But when someone slap you, bro, stop. It's the Now you are acting, and now you start to forgive him. It's not because you don't know how to fight. You will fucking beat the shit out of him. At least you would just kill him, seeing his blood ripping out of his fucking eyes, gouging his fucking eye out, and just putting a fucking stamp or fucking ball on his fucking teeth and making us look like a fucking joker on a deathbed. You know how to do that, but you forgive him. Just because my Lord told you to. And that's masculine. I hope you're getting it. Swimming at upon Lucifer too much sky, Ahriman too much earth, balance standing firmly on the ground while it's still looking at the sky. See, that's a poetic way of explaining it, right? That is something like, um, come on, come on, come on. You, it's not, let's come into the thing. It's like the poet Roosevelt. I'm not sure what the full name is, but Roosevelt. You could see some kind of poetic touch in these things also, but too much kind. What happens when Lucifer, you are floating, you see the sky, wow, awesome, and it makes some rain and make my dick wet. Next thing is my too much earth. What happens? You don't look at the sky, you just look at it. Oh, I see a flower. And that flower is the main obsession that I'm having. I need to get top of that flower. That's it. My life is life then I another mission. But you don't look at the sky. There is something more up above the sky. What do you need to do in the balanced state? Standing firmly on the ground while still looking at the sky. Look at the sky and see the ground and accept it and walk. It is the balanced state that you can do. Yeah. And I think I have നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. And ഇത് കുറച്ചൊരു സ്പിരിച്വലി ഇതൊരു ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് കണക്കാണ്. ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി ശരിയും കറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത് വേറെ വഴികളിലേക്ക് അത് പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറാനുള്ള വളരെ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. And there are still people who still make shit about these things, and for them I just want to say, I mean, at least have fun, have some sex, at least cut down your virginity, fuck some bitches, will be all right. Yeah. നമ്മളോട് നോ സപ്പോർട്ട് secretly. What does this photo mean, my neighbor? What does this mean? So this line about control rigidity systems, mechanization, humanization is pointing to be very specific way a person, even a whole society, can start function. Let's break it down simply. Control. This is where you need to manage everything tight. So tight. Wanting everything predictable. It's like I have that. What am I, bro? Fucking retarded shit. I want that. Like,
എനിക്കിപ്പോ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ നീഡ് ദാറ്റ് ടു ബി predictable and I get so bored, really bored, like, oh, uh, okay, disliking is uncertainty. അതാണ് ഗ്യാംബ്ലിങ്ങിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. സോ എവറിഥിങ് യു നീഡ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ. നമ്മളെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് കൈവിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഗെറ്റ് അപ് ടു ദാറ്റ് ഷിറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മാക്കിയാവെലിയൻ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സൈക്കോപാത്ത്. മറ്റേതേതായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ? Psychopath, Machiavellian, then come on, man, rationalist, no, no. പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇതുകൊണ്ട് സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമാന്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡു സംതിങ്. സന്തോഷ് ബ്രഹ്മി ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടും വലിയ മെച്ചമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. Narcissism, narcissism, bro, narcissism. Okay, yeah, that's it. Narcissism. You become so narcissistic. So when something get out of hand, you become so sensitive. Uh, become so much obsessed with everything that it needs to be taken under control. And if it goes out, you will be like, "Fuck, make it right, make it right." You'll be like fucking throwing the shit out from your table, and you'll become a beast. You don't have the control over your emotions because you are obsessed by something else and you are being guided by that obsession, but not by yourself. So you can control yourself. It's like an uncertainty. ഇപ്പോൾ ഗ്യാമ്പിളിൽ കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 10,000 രൂപ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 10 രൂപ പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ you literally get out of the shadow, trying to dominate outcome people or situations. Trying to dominate outcome people or situations at an extreme like becomes something you are constantly trying to grip, not experience. At an extreme, life becomes something you constantly trying to grip, not experience. The ലൈഫിന്റെ ഫ്ലോയിലേക്ക് വിടാതെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് വാബി സാബി ബട്ട് യു വാണ ഞാൻ പറയും നീ ചെയ്യും. And most manifesting shit happening comes under this one. Because they were so much obsessed with this shit, and it happens. So if you want the money, you think like a rich person all the time, and you get money. So you practice this. That's how manifestation comes. You ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണണ്ട. At an extreme, life becomes something at an extreme. Okay, life becomes something you're confident and you know not experienced. You want everything predictable, which means you want that money. You need to become rich. You need to get into the day trading and make millions of money. You manifest. You keep thinking about it. 7 into 7, you want to think about money, 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 and after 1 month, you become rich. But it won't have that life. You will get rich. Of course, manifestation works. മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ തോട്ട് അക്വയർ ചെയ്യും, പിന്നെ ആ തോട്ടിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും, പിന്നെ അത് നമ്മളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അത് ഫുള്ളായിട്ട് എത്തും. Then we'll start to act according to it, and the nature, this energy is trying to literally give you the chances to get that. It opens up that path. Once you take the action, you open that path towards that direction. These beings become mentally or emotionally stable. Yeah. Because even you have sex, your girlfriend cries, you don't give a shit. You just want that pleasure. You become toxic. You could see
Even in Epstein files, I hope there would be a literally great amount of torture happening inside those little children, and they don't think about their emotions. They think about their own pleasure, their self cynicism, skepticism. They think about their own pleasure. So they become emotionally so rock hard. മനക്കട്ടി പാറമടയിലെ പൊട്ടിക്കണ പാറകളെക്കാൾ കരുത്തതും ശക്തവുമായിരിക്കും. That's a correct even adapting the flowing change. പക്ഷെ അതിനും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. യു വോണ്ട് ഈസിലി ഗെറ്റ് ബിട്രേഡ്. പെട്ടെന്ന് ചതിക്കൂല, ചതിക്കപ്പെടത്തില്ല. And even if you're a psychopath and an aphrodisiac, ആരെങ്കിലും അവനെ പറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കഥ തീർന്നു. പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി ഞാൻ പമ്പരം കണക്കിന് കിറങ്ങി ഞാൻ. Mechanization is the deepest part, acting like a machine instead of human. Go into the IT field, you see many of them. I've seen many people who really want to work. I'm so in love with the work, bro. It's more than money. I'm so obsessed with the work, bro. We are working to get money, now to work. Shut the fuck. It's like you're running a program, but not consciously living. Literally means cheering on. You must try not to be so much obsessive about the materialistic things and never get too much obsessed with the spiritual things. Which means you do your life, walk your life according to Jesus' commandments, live your life like that, which literally means when you follow the Jesus commandments, you are following the spiritual side. And when you do the purpose of your life, helping people, taking care of the family, even you get in, you show your controlled anger with your wife, with your girlfriend. What happens is you are actually materialistic. Now you are mixing these things. Now that is a Christ impulse, the balance of spiritual and materialistic thing. Hope you get it. 1 hour 28 minutes I have spoken, bro. This is not this is a really good achievement. Because I haven't streamed like this for ഞാൻ ഹോഗ്വാർട്സിലൊക്കെ കളിച്ചപ്പോഴാണ് 1 hour പോയിരിക്കുന്നത്. But ഇങ്ങനെ ടോക്ക് ചെയ്തിട്ട് I don't think I have gone 1 hour 28 minutes. It's good. Great entry to this fucking state, and I'm gonna be I will try to give you informations, but don't expect me to be consistent because I'm a lazy fucking nigga. But I'll try to provide you, and whenever I can, I'll try to come. But I'm trying to be disciplined. കുറച്ചാളായിട്ട് ഡിസിപ്ലിനൊക്കെ പുറകെ നടക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഡിസിപ്ലിനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കണില്ല. അതാണ് വേറെ ടാസ്ക്. So I will just try to get into this shit and just signing off. And next time നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രോവേർട്ടിക് എനർജി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കൊണ്ടുവരാം. Because I'll show you how I balance my introverted side and the extroverted side. അതായത് നമുക്കൊരു ലൊട്ടയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയറിയിട്ട് I bring that shit. It will be literally nice. ആദ്യം കയറുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും but still keep watching and you will see how that match is gonna happen. Yeah, that's it. Thank you for listening to this shit. And if
this somehow influence you in your thoughts and things, please don't let me know. At least be grateful that you are changing. You are evolving into a greater thing.